Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Tanisha. So guys, we are officially in the mid of the year, which is July. So basically 6 months have gone by. मतलब ऐसे लग रहा था अभी तो January, February था and suddenly it's July now. But yeah, it's true. हम half of the year complete कर चुके हैं and it's just 6 months left for 2026. So I thought why not take a pause and do a mid-year reset. For that, I have planned a couple of things. So first on the list is cleaning and organizing. I need to do some changes in my room and some changes in the bathroom. Rest I have to do some cleaning work for my house. Then secondly, थोड़ा सा यार रिफ्लेक्शन का बहुत ज़्यादा नीड होता है मिड ईयर रीसेट में, स्पेशली बिकॉज हम लोगों ने जनवरी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे प्लान कर रखी होती हैं, हम पूरे ईयर में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट वी नीड टू रिफ्लेक्ट, वी नीड टू चेक ऑन द थिंग्स कि क्या हमने वो सारी चीज़ें करी है, कितनी अचीव करी है, कितनी नहीं करी है, प्लस आगे आने वाले जो 6 मंथ्स हैं हमारे, उनको हम किस वे में आगे लेके जाने वाले हैं. सो आई नीड टू राइट डाउन ऑल माई गोल्स फॉर द नेक्स्ट कमिंग अप 6 months, all the habits that I have to change and what all things I have already achieved and what all is left. तो ये सारी चीज़ें बैठ के थोड़ा सा हम रिफ्लेक्ट करेंगे and I'll just write down everything in my डायरीज, थोड़ा सा जर्नलिंग करेंगे. सो टू मेक माई जर्नलिंग मोर ईजियर व्हाट आई डिड, मैंने चैट जीपीटी से कुछ प्रॉम्प्ट्स ले लिए एंड ऑनेस्टली इसने सारे के सारे जो भी एस्पेक्ट्स है ना, like related to your gratitude, related to your habits, related to your intention and all the things, it has included everything in those prompts. तो मेरे लिए journaling करना बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा because of this. As along with that, I have to do the basic tasks that I do in the starting of the month because it's starting of July and I need to do the basic things that I usually do, like stocking up my groceries, essentials and all those things. And then after completing all the tasks, we're gonna do a self-care thing. So basically I'm gonna take a nice everything shower and do some self-care, basically put on a mask or something. So I think I have pretty much cleared everything to you all, and now let's get started with our work. Okay guys, so my cleaning part is done. Now I just need to do few changes in this room. So basically what I have planned, firstly I'm gonna just change the pictures of these frames. ये हमेशा यहाँ पे लगी रहती थी and I was like literally bored of these ones और ये काफ़ी ज़्यादा fade भी हो गए थे. So I thought ये भी मुझे change करना चाहिए. Secondly, I have got these A3 size big frames that I'm gonna put right here बेड के यहाँ पे टॉप पे. मैं यहाँ पे इसको प्लेस करने वाली हूँ. सो बेसिकली पूरी वाइब अब तक ना ऐसे चलती थी, थोड़ा पिंकी गर्ली काइंड ऑफ वाइब्स हैं, बट आई रियली वांटेड टू चेंज दैट थिंग बिकॉज आई वाज एक्चुअली बोर्ड ऑफ दैट. लाइक आई एम अ पर्सन, आई गेट बोर्ड वेरी ऑफन, सो मुझे बैक टू बैक चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं. सो अब भी ज़्यादा पिंक पिंक काइंड ऑफ थीम हम नहीं रखने वाले, थोड़ा ऑरेंजिश विद पिंक थोड़ा सा मिक्स करके ऐसे मैंने कुछ थीम रखी है इस बार. सो फॉर दैट आई हैव गॉट दीज प्रिंट आउट्स. वन इज दिस एंड another one is right somewhere here only. Anyways, बाकी जो हमारे फ्रेम्स हैं उनके लिए भी मैंने कुछ इस तरीके के ऑरेंज और पिंक का पूरा ये थीम रखा है एंड आई जस्ट कट देम आउट और फिर मैं इन फ्रेम्स के अंदर लगाने वाली हूँ. देन फॉर बाथरूम आई वांटेड टू पुट ऑन सम फ्रेम्स, बट फ्रेम्स प्रैक्टिकली नहीं लग पा रहे हैं बिकॉज आई डोंट नो, आई हैव ट्राइड दैट थिंग लाइक फ्यू टाइम्स बट हमेशा वो टूट के नीचे गिर जाते हैं. सो दिस टाइम आई हैव प्लान टू पेस्ट दीज थिंग्स, मतलब मैं डायरेक्टली इनको ऐसे पेस्ट कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ अ टेप. तो ये भी मैंने पेंट्स निकलवाए हैं. सो व्हाट आई एम प्लानिंग, फर्स्टली इस रूम को डन करते हैं
उसके बाद वी गोना स्टार्ट डूइंग आवर बाथरूम थिंग्स बिकॉज वहाँ पे रैक वाला भी सेटअप हमको करना है प्रॉपरली, एंड देन उसके बाद ही हम ये वाले फ्रेम्स लगाएंगे ताकि पूरी वाइब अच्छे से आए और पूरा एस्थेटिक ऐसे मतलब मैच करने लग जाए, बिकॉज मेरी रैक्स भी समहाउ ऑरेंजिश काइंड ऑफ पीची काइंड ऑफ कलर में ही है। ठीक है, सो क्विकली लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। फर्स्टली इनको कट आउट करके अपने इन फ्रेम्स के अंदर लगाते हैं हम। So guys, now we have to put these frames over there, and थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है यार बिकॉज काफ़ी बड़े फ्रेम्स हैं, आई डोंट वांट टू रूइन द लुक। तो बहुत ही अच्छे से मेजर करके एग्जैक्टली सही जगह पे इसको लगाना है। सो कम विद मी, लेट्स डू दैट। So guys, finally my frames are set and this is how they are looking, and then we have this cutesy little corner right here. इसके भी फ्रेम सारे चेंज हो गए हैं and that's how it looks. Okay guys, so the bedroom part is done. Now we're gonna move on to our bathroom part. So for bathroom I wanted to make a cutesy little corner for my shower, and for that I had got these two corners. This is from Amazon, and this is in pink peach kind of a color, and I really love the color. So we're gonna place this and then we're gonna put on all the products, but इसको place करने से पहले इसके साथ जो stickers आते थे वो मैंने पहले ही place कर दिए थे. So this is how it looks right now. So we're gonna quickly place these two. So guys, my first task is done, and this was so much needed because I was actually bored of the old aesthetics of my rooms and bathroom, and I really needed that fresh change in my room and my bathroom. So now first task is done. Now let's move on to our next one, which is journal prompts and our monthly planning and our 6-month planning basically. So we're gonna do some journaling, and then I'm gonna write down all the new habits that I want to start for these coming up 6 months, and also we're going to reflect on all the things that we have like previously done in last 6 months and all the achievements that I have done in the last 6 months based on the goals that I have made. So we're gonna quickly do that. ओके गाइस, कॉफी इज हियर एंड ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ मैं इसको, इतने मैंने ये सारी डायरीज वगैरह निकाली थी। एनीवेज, okay guys, so the first thing that we have to do is to reflect upon the last 6 months. So basically starting of the year में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी जो मुझे इस ईयर के अंदर करनी है. So firstly I have to like figure out कौन सी चीज़ें अभी मैं कर चुकी हूँ and what all things are still left and why they are left. That also I have to figure out. Secondly, I told you that I had like taken down some prompts from ChatGPT, and based on that I'm gonna just do some journaling in this one. And then for the coming up next 6 months, what are my goals, what all I have to do, what all I have to like change, and basically बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं करना चाहती थी लास्ट 6 मंथ में बट मैंने नहीं करा है, बट अब मुझे करना है बिकॉज 6 मंथ्स बचे हैं ईयर को ख़त्म होने में. सो वो सारी चीज़ें आएंगी मेरे इस प्लानर के अंदर. You guys, so my first task is done, and I think a lot of tasks are still left that needs to be done, and I am so grateful for the things that I've already achieved, and I'm still working on them. Now next thing that I want to do, because I already figured out what all is left, so this is the right time to just plan out rest of the things that are required to get in the flow, or maybe things that would help me out to achieve my rest of the goals that are still left. So what I have done, I have like already written down couple of things
दैट आई वाज थिंकिंग कि मेरे से नहीं हो पा रही हैं ये सारी चीज़ें एंड आई रियली हैव टू डू। तो हम उन चीज़ों के बारे में अभी बात भी करेंगे एंड मैं लिखने भी वाली हूँ सारी चीज़ें। Okay guys, I have written down all the things, so I'm gonna just share the basic ones with you all. ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्या क्या चीज़ें, बट जो बेसिक बेसिक चीज़ें ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. So the first thing is that I have to like wake up really early, so I really need to work on that. I have to like at least wake up early. I don't know about the morning walk thing, but at least just wake up early and get my things done early in the morning. Then I really want to start meditating for 5 minutes because I really need to like start doing some healthy things for myself, and I think meditation is one of them. So I really want to start with that. Next, start cooking healthy. I am already bored with whatever I'm cooking right now, and I want to try new recipes, and I want to cook something healthy for me which doesn't has a lot of bad ingredients or anything that just disturbs my gut health. So I want to try some new healthy recipes. I need to like complete my daily steps as well, that I was doing previously, but yeah, I am not doing it for last 1 or 2 months. So need to start doing that. I need to clean my phone regularly because my phone gets hanged because of all the videos and the stuff that it contains. So I have to like weekly clean my phone. I was doing this monthly, like every month I used to clean my phone, but now I feel I need to do this on weekly basis. Okay, next is taking care of my skin and my hair. Then I have to like start pitching brands because I have seen a lot of creators doing that. एंड मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं करी है, लाइक मैं डायरेक्टली जाके किसी ब्रांड को पिच कर दूँ कि आप मेरे साथ वर्क करो एंड XYZ थिंग, मैंने नहीं करा है. बट नाउ आई फील लाइक आई शुड बी डूइंग इट बिकॉज इट्स माई वर्क एंड आई शुडंट बी लाइक ashamed of it. So I think I should be like pitching at least two brands in a week or maybe in 15 days. Then of course time management. So with all these things I have to manage my time so that I can do all these activities along with my works, my shoots, editing, and all those things. So these were the basic things that I wanted to share with you all, and the rest all I'll just work on that. अभी ऐसे बताने से ना बिल्कुल भी होगा नहीं वो सारी चीज़ें. सो ये बहुत बेसिक चीज़ें थी, आई थॉट मैं आपके साथ शेयर कर लूँ. एंड मे बी ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत हो एंड यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स. ओके okay guys, so to do list is done. Now we're gonna just do some journaling. So for journaling, here are the prompts that I have told you. तो ये चैट जीपीटी से बहुत इजीली आप कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन, गिव मी सम जर्नल प्रॉम्प्ट्स फॉर द मिड ईयर रीसेट. आई थिंक ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट. एंड आई थिंक यार मतलब अगर आप जर्नलिंग नहीं भी करते हो ना तो भी जस्ट टेक दिस एक्टिविटी एक बार करके देखो. यू रियली फील गुड एंड एटलीस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी अपने लास्ट 6 मंथ की. एंड अभी आगे क्या करना है आपको सारी चीज़ की क्लैरिटी बहुत ईजिली आपको आएगी. ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो वी गोना बिगिन विद आवर जर्नलिंग नाउ. Hey guys, it's the next day and today we're gonna do some decluttering. So basically yesterday we did our cleaning and organizing thing, then we did some journaling and reflection. So today the first thing that we have to do is some decluttering. So basically my wardrobe needs a reset and then my makeup vanity needs some reset. So we're gonna do that today. Okay guys, so this is all that I have in my first drawer, and honestly I just have the energy to get this done today because if I go for my other drawers as well, it's gonna take maybe
a whole full day, so we're gonna just do this one only because इसके अंदर मेरे मेजरली सारे एसेंशियल्स है जो मैं डेली यूज करती हूँ. एंड बाकी जो ड्रॉर्स है उसके अंदर स्किन केयर है या बाकी और ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मैं बहुत रेयरली यूज करती हूँ. सो आई थिंक इसको सही करना ज़्यादा बेटर है आज के डे के लिए. एंड या लेट्स गेट स्टार्ट. So guys, my makeup products are sorted now, and these were all the products that I don't need anymore. So I'll quickly gonna just fix all of this, and then we're gonna do our wardrobe declutter. Okay, so the vanity part is done. Now let's do something good for our wardrobe. Okay guys, so both the tasks are done. Now we're gonna quickly get ready because we're gonna go and get our groceries and essentials done, and post that we're gonna go and hit the gym. Bouncy. Hey guys, I'm back and I'm just having my evening coffee because post that I have to go to the gym. And for gym also I have a new reset routine. So basically last 6 months से जो मैं routine follow कर रही थी उसमें थोड़ा सा changes है, तो वो मैं आज से start करने वाली हूँ because अभी जुलाई है, 6 months left है and I have few goals. मतलब as such I don't have any issues कि मेरा एक particular issue है and because of that I'm going to the gym. I just need a nice fitted and toned body, and I just have a small belly pouch on which I am just working consistently. So that's all my goal for the workout and the gym and everything. And one more thing guys, because it's like a reset routine, तो मैं आपको time to time ये भी बताती रहूंगी, आपको भी इस तरीके के changes लाने ज़रूरी है and आपको भी करने चाहिए. So basically if you're stuck on a similar kind of a routine for your gym or your workout or anything, so make sure that you have a look and थोड़ा सा उसमें change करने का try करो, be that your exercises or be that your diet or something. थोड़ा सा change लाने का try करो. If something is not working out for you, this is the right time to just make a few changes so that things get started working as per your wants and needs. Also guys, post gym I'm just gonna do a nice self pamper kind of a thing. So basically I usually just take a shower after hitting the gym, but today I'm gonna take that long shower, that relaxing one where I can just wash my hair, do my hair spa, do my body scrub and all those things. So I believe like this is like a much required kind of a thing after you do such a nice reset thing. And this is also a part of the reset only because you need some self time to just relax and just absorb everything and to just make your mindset for the coming up 6 months. So I think this is like a much required thing along with the other things that I have done for this reset routine. So yeah, my coffee is almost done and I'll just quickly get ready and then we're gonna get going.